matter where we are. В 11:40 у нас следующий перерыв будет. And this is a warm room. Комнатка у нас теплая. As a matter of fact, we were supposed to have the other room. Мы вообще-то по изначальному плану должны были быть там. But they had 26 people in their class. Но у них там 26 человек. And they're very concerned with the additional people in the warm room. It'd be difficult to stay awake. И поэтому мы проявили заботу о них. Более солнечная, у них 26 человек. Це неправильно, тому що вони повинні були направити сюди, що таке снуть. Вони зараз проходять. They should have learned what heat is. That's right. That's right. So you're applying your lessons properly. Да, нужно было, чтобы они знали, как на практике применить. But if you need to stand up, I'm okay with that. If you need to get a cookie or Если something. вы там вдруг начинаете засыпать или что, то не стесняйтесь, можете встать там где-то сзади, постоять. Okay, we now get into the history part. И, наконец, мы теперь добрались уже до исторической части. We'll talk about Old Testament soul care. Поговорим о ветхозаветном душепопечении. Now we know that the Jews were God's covenant people. Мы знаем, что евреи были избранным Божьим народом. We also know that the gospel was presented throughout all the Old Testament. Мы также знаем, что Евангелие присутствовало и во всем Ветхом Завете. And we also see, as one of the lessons throughout the Old Testament, Также мы ясно видим один из уроков Ветхого Завета, where does man's heart go? о том, что к чему склонно человеческое сердце. To sin, yes. Our propensity is always to sin. Сердце склонно грешить. And sometimes people read the Old Testament and just see God as this God of law. Иногда люди, читая Ветхий Завет, думают, что Бог был тогда только такой законы дает. The New Testament is a God of love and mercy. А в Новом Завете как будто другой Бог, такой любящий, милосердный. But God is never changing. Но Бог никогда не меняется. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Он тот же вчера, сегодня и завтра. And even when instructing the Jews, he addressed the heart. Even when instructing the Jews, he addressed the heart. И даже когда он вел евреев в Ветхом Завете, он тоже уделял внимание сердцу. But we can see by the time the New Testament came along, the Jews were very legalistic. Тем не менее, мы видим, что ко временам Нового Завета евреи все равно впали в законничество. When the Jews were in good standing with God, пока у евреев были правильные отношения с Богом, they understood Him as Creator and Sustainer of all things. Они понимали Его как Творца и того, кто поддерживает существование всего. That He was all-powerful, always present. Что Он вездесущий, всеведущий, всемогущий. And also personal in His love. Но также они знали Его личную любовь. He was there in their presence. Что Бог всегда рядом. And they understood His loving care for them. И они понимали Его любовь и заботу о них. And how did they? I'm trying to. You had a generation who experienced firsthand God's provision. А теперь представьте себе, было поколение, которое на личном опыте, своими глазами видело Божью заботу. And what was that generation instructed to do for their second generation? И что было повелено этому поколению делать для следующего поколения? Какое Бог дал повеление? To pass on the knowledge. Что передавать? Yeah, what God has done. I love it when they crossed the Jordan River. Что сотворил Господь, рассказывает. What did they do when they crossed the Jordan River? Что они сделали, когда Иордан перешли? Помните? Не, they put a stone monument. Yeah, and where did the stones come from? Памятник. А где они взяли эти камни?
from the bottom of Jordan. Yeah, from the middle of the river. Яке було пустиня. So they could look at that, point at that to their children and say, those came when God opened up the Jordan Чтобы River потом for можно us. было детям рассказывать, показывать пальцем, говорить. Вы знаете, что эти камни со дна Иордана. И вот что сделал Бог. Of course, God revealed himself as the sovereign in such a powerful way. Конечно, Бог открывался как единственный верховный владыка, могущественным образом. And God instructed them how to worship properly. И Бог их наставлял, как правильно ему поклоняться. Man has always been a revelation receiver. Человек всегда был принимателем, всегда принимал откровение. Even Adam, God instructed Adam in what he was to do. Даже Адама Бог наставлял, говоря ему, что делать. So we don't worship God according to our own ideas. Поэтому мы не можем поклоняться Богу так, как по собственным представлениям, But according to the way he prescribes. но только так, как Он повелевает. Because he is a holy God. Потому что Он святой, абсолютно святой Бог. When not in right standing, man becomes his own God. Когда же иудеи находились уже в неправильных отношениях с Богом, они сами себе становились богами. I think it's in Psalm 50 where God says that you thought I was like you. По-моему, возможно, в 49-м псалме где-то Бог говорит: «Ты думал, что я подобен тебе». People start thinking that, well, this is how I would do it. Люди начинают проецировать свое мышление, как бы воображать себе Бога по собственному подобию. Do you see that today? Вы не замечаете такого в современности? Do you see it in your church or with other believers? Может, даже в церкви такое замечали, среди верующих? And how do you see that? Like examples? Yeah, examples. Можете примеры привести, как это проявляется? Що люди думають, що Бог такий, як ми. Бояться наказання. For example, Такого я зробив і вже... people are afraid of punishment because they think this is what God is like. Okay. If I did something wrong, He will punish me. Okay. And why do they think that? Почему они так думают о Боге? Тому що вони самі наказують. Because they would. Exactly. That's what I would do. Так поступили. Okay. There's a key phrase that when I was young, we had blackboards instead of whiteboards. Когда мы были маленькие, у нас были не белые доски, а темные. And you could take your fingernails and go down the blackboard. You could just drag your fingernails down the blackboard and make a horrible noise. Некоторые любили баловаться, скрести ногтями по доске и производить неприятный шум. So we have a saying in America that it's like fingernails on the chalkboard. Даже осталось такое выражение, как ногтями, мы говорим, как ножом по стеклу. Because when I hear that, it's like, oh. Неприятный звук, хочется закрыть уши. And when I hear Christians say, like a knife against glass. Okay, yeah, all right, perfect. When I hear Christians say, well, I think God's like this. Поэтому, когда я слышу, если христианин говорит, я думаю, Бог вот такой. Now, I don't say this out loud. Я вслух это не произношу. But what I think, Вот думаю. actually I do say it, but I say it more gently than what I think. Я говорю, но говорю более мягко. What you think doesn't matter. А думаю так, да не важно, что ты думаешь. What does the Bible say? Главное, что Библия говорит. Your opinion doesn't matter. Твое мнение абсолютно не важно. I will say that when I'm counseling. Иногда в личном душеобучении я говорю это прямо. I'll say my opinion doesn't matter. Я говорю, мое мнение не важно. I might give you advice that's come from me. Что я могу вам дать свой личный совет. You can take it or leave it. Можете его принять, а можете нет. You won't hurt my feelings. Я не обижусь.
But this is not optional. Но по отношению к Божьему Слову мы не можем выбирать, This is where the truth comes from. потому что это источник истины. And you hear that in Christian circles all the time. Well, I don't think God would do that. И среди христиан часто можно такое услышать. Я не думаю, что Бог бы так поступил. What does it say? Chapter and verse. А где это написано? Приведи мне главу и стих. Або, наприклад, у нас зараз такий здвиг парадігми відбувається. Ну, Бог безкомпромісний, йому головне, щоб не був. Він проти війни, він проти... В плане политическом? Да. Or there, another example, there is Такі пацифісти всі були, а тепер... there's a common tendency now, in light of the war and what's happening. People will say, well, God is, как ты сказал? Бескомпромиссный? Да, безкомпромісний. God is uncompromising. He's against war. He would rather, Проти війни, там, he's проти against war, насильства. so he's against violence. So he will give in just making sure that there's no war. Okay. And your response is, А вы как реагируете? give me chapter and verse. Приведи мне главу и стих. When I went through a very legalistic time in my Christian walk, У меня в христианской жизни моей был период очень законнический. started studying biblical counseling. Начинаю изучать библейское душепопечение. And there's a man back home named Jim Neuheiser, У нас есть такой лидер душепопечения Джим Ньюхайзер. who's been doing biblical counseling for a long time, Он давно уже занимается душепопечением. and we went to his church. А мы посещали его церковь. And on Monday nights, we would be instructed in our counseling. И по понедельникам вечером у нас были занятия по изучению душепопечения. And after we were finished counseling, we would go out to dinner with Jim and his wife, Caroline. Или практика душепопечения. А потом, после этой практики, мы шли вместе поужинать с Джимом и его женой Кэролин. So every Monday night for about 7 months, we went out to dinner with him. Поэтому каждый понедельник вечером в течение где-то 7 месяцев мы ужинали вместе с ним и его женой. And we would tell him something that we believed that was usually incorrect. И мы делились своим опытом, и в том числе ошибками своими. And his gentle answer was always, can you exegete that? Не получалось. И он всегда мягко говорил, а вы можете провести экзегезу этого? What's your scripture for that? То есть сравнить с Писанием, что Библия говорит об этом. And he spent about 7 months helping me to think biblically. И примерно 7 месяцев он уделил мне, уча меня мыслить по-библейски. And as pastors and counselors, that's what we need to do. И мы, как пасторы, как душепопечители, должны делать то же самое. Just help people think biblically. Помогать людям библейски мыслить. Where was that? Where? In San Diego? You live there? Yeah, I lived in Escondido when Jim was pastoring. Я просто знаю, что Ньюхайзер в Калифорнии тогда жил. Он тоже там жил, в Сан-Диего. So Scripture tells us that we become like what we worship. Поэтому еще Писание говорит, что мы становимся подобны тем, кому поклоняемся. Liberal philosophies explain God in terms of evolution. Гуманистические философии пытаются устранить Бога и все объяснить эволюцией. That at one point, everybody believed in multiple gods, and over time they came to believe in one В God. частности, в их религиоведении они учат, что сначала люди все были многобожниками. But of course, Scripture tells us the opposite happened. А потом некоторые пришли к единобожию. Так вот, Библия учит прямо противоположно. The problem we know is original sin. Проблема, как мы знаем, это первородный грех. And even when circumstances happen that are not due to our sin, И даже когда происходят бедствия не по причине наших грехов,
God still holds us accountable for responding in a biblical manner. Бог и тогда не снимает с нас ответственности за правильные библейские реакции. Most people think that if I change my circumstances, my problem will go away. Люди склонны думать, что вот если изменятся мои обстоятельства, то все мои проблемы решатся. But again, over time, even in ancient Israel, mankind became self-loving. Но со временем даже в древнем Израиле люди стали себелюбивы и эгоцентричны. Sinful behavior always spirals downward. Греховное поведение всегда усугубляется. Whether it was Noah and the flood, То ли это вот пример Ноева потопа, or Sodom and Gomorrah, или Содом и Гоморра, mankind was always in need of a redeemer. и человечество всегда нуждалось в искупителе. And that those last two bullets there, God wills for good what men will for evil. И последние два подпункта здесь, то, что Бог, люди замышляют во зло, Бог использует на добро. That's the Genesis 15:20. Бытие 50, 20. And what I call the suffering passages. I go to those a lot with people. И опять же, то, что я называю отрывки о страданиях. Я часто с людьми разбираю такие отрывки. So that they understand that their circumstances are under God's sovereign control. Чтобы люди понимали, что их обстоятельства находятся под всевластным контролем Бога. God could change your circumstances like that. Бог мог бы вот так вот одним щелчком изменить ваши обстоятельства. But He's not right now. Но сейчас Он этого не делает. Because He's working on you. Потому что Он работает над тобой. You've probably seen that Paul Tripp's picture of the water bottle. Наверное, вы видели иллюстрацию Пола Триппа с бутылочкой воды. He says, if I take a water bottle and I shake it real hard, Говорит, если я возьму what happens? воды и буду сильно трясти, что будет? Вода выливається. Okay, water comes out, right? Да, вода выливается. And why is it that water comes out? Почему выливается вода? Тому що вона там є. Because water is what's in it. Вот. So I show that picture oftentimes to people I'm counseling, and then Часто показываю эту иллюстрацию опекаемым. later on when they're complaining, И позже, когда они начинают жаловаться, I just tell them God's shaking the bottle. я просто говорю, Бог трясет вашу бутылочку. They get the picture, И до них доходит иллюстрация. and they understand that it's what's coming out of their heart is what God's dealing with. И они понимают, что из сердца, что Бог работает вот именно над тем, что исходит из сердца. Okay, we'll stop, come back at noon, I'll start at 12 sharp. Теперь у нас перерыв, и мы в 12 продолжим.